Cool. Namaste. Om Namah Shivaya. And we was thinking to, by idea of this idea of Eli too, that maybe we can sing a bit in the beginning, just one mantra. I think it's very important, especially in the second day, that we feel sometimes, few of us, we feel a lack of energy sometimes by this detox. So it's good for me this moment to go there and talk with the mind, talk with the soul, connect with our being, and remind us from where come our source, our happiness, our food, our peace, our love. That is everything inside. And this mantra, Om Namah Shivaya, what is happen when we sing this beautiful mantra is that connect with our soul, because Namah Shivaya have these 5 letters, no? Namah Shivaya, and it's each syllab, statement. Syllab. For example, Na is in the first chakra, Ma second, Namah Shi is the third one, Va is here in the chest, and Ya here in the Vishuddha chakra. See, and here for Hinduism and Sanatana Dharma is the place of our soul. This this eternal being we are. This is the source here. Here is there, and it's interesting because it's the element prana too, because we begin from down is earth, water, fire, air, and prana or akasha. So in fact, Shiva and makes and connect with our soul. That is, it is Shiva himself. And it's beautiful because when we go in touch, in contact with our being, our soul, and naturally happiness begin to radiate from our heart, and we begin to feel this happiness. That is sometimes when people go to kirtan or when they are singing mantra, they feel a happiness they can explain. That is the happiness to be ourselves completely. In this process of civilization, we create a lot of obstacles to have experience of this soul. So, and this Mahadev Shiva give us a lot of technologies to never lose the way. And sometimes we feel that we are not connected. And in Shaivism, this experience is this Shiva too. He hid himself from us and he revealed himself to us to have this experience, this wonderful experience to come back to home and to give meaning to all this loss that we feel that is something negative. In the end, is something wonderful. And to get lost and to find ourselves is a beautiful game. If you are a divine being, you will understand much better this. So cool. I see Alan, is here. Hola. Hola. Hey, hey. Hello, everybody. Om Namah Shivaya. Hello. Good to see you. So maybe we can begin singing a bit this Om Namah Shivaya, and after we go to the question. Will be a short version, but because we are so now, how you say, and high, will be enough. See.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namaha. 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 Hara 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 Mahadev. 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 Jai Jaya Shiva. Hara 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 Mahadev. Hara 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 Mahadev. Hara 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 Mahadev. Hara 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 Mahadev. Jai Jaya Shiva. This sound of this name of Shiva, Hara Hara, this sound is for our consciousness. It's informed that we are living everything that is not this self, everything that is not connected with who we are. But it is so good when we feel resistance, when we have they come all this limitation and the main of the game of the mind begin to happen. It's good to say Har Har Mahadev. Just Shiva, because he's the fire element, he burn all this limitation, he bear all this resistance, and just let this pure being of love that we are. Om Namah Shivaya. Thank you so much. Om Namah Shivaya. We are very happy to be here. Very happy to see you too, everybody. And we miss Chapada already. Thank you. Thank you. This is an amazing circle. And well, welcome, Allah and No. It's good to have you with us as well. So two amazing couples sharing in this Pranic circle. So this is really good. Well, just as an introduction for everyone, the idea of having one sharing circle a day is just for us to focus on a topic, and then discuss it. And then today, as the second day, most of you know that the first day was focused on sensations. And today is a day focused on nourishment. So we're talking about nourishment today.
And I believe mantras are nourishment. And we're also gonna just approach a little bit the whole idea of how to nourish ourselves among other people as well. So like as couples, as friends, as family, how does that entail nourishment? So the idea for today, and it's this just the first question that I'm going to throw out there for both all of them to respond and to points of view is how do they see it? How do you guys see nourishment within the four of you as within couples? So how does that work for you? And you can feel free to talk about anything that you like, and then we can open up to some questions from everyone else. And yeah, thank you. Thank you so much for your time. So Tão forte, né? Então, a gente não se alimenta só de comida, né? Na verdade, o alimento principal é o amor. É o amor que realmente nos alimenta. E quando a gente entende o prana, o ar que a gente respira nessa consciência do amor... Não, posso te pedir só para eu traduzir para o início, senão eu vou esquecer depois o que você falou. Sim. Posso? So Noah is saying that we don't feed ourselves only on food, and that the main source of feeding is love. So love would be the actual source of the whole feeding process. Isso, perdão, falei só o inicinho, depois você pode terminar a sua frase, que fica mais fácil na frase por frase. E quando a gente entende o prana da forma amorosa, né, como a respiração do divino, né, e a gente recebe esse amor nessa condição, a gente entra no estado de confiança total, porque a gente é alimentado, né, por esse sopro do divino, por esse ar, que também é fruto do divino, da respiração do divino, do amor do divino, né? Okay, so prana's a loving force, and it's also the divine breath. So prana within itself brings love for us. It's a loving source of energy. Buscar o amor em tudo, e onde você encontra verdadeiramente o amor, é o lugar da alimentação única e verdadeira que existe, porque você pode comer um alimento que, na grande maioria das vezes, vai se tornar toxina, né? Então, a gente tem pouca coisa para extrair. So the idea is to seek for love in everything that we use as source of nourishment. So sometimes we can eat maybe items that can be considered food and look for love in those items. Nós vivemos uma vida buscando a realização verdadeira da alma, do espírito, fazer aquilo que se ama, viver da forma como se acredita, se alimentar do alimento que não gere sofrimento, né, para ninguém, nem para o meio ambiente, nem para o próprio sistema, né, que são as famílias que cultivam amorosamente sem usar agrotóxicos e tal, e que acabam tendo menos visibilidade, menos capacidade de sobreviver com um ato que já é consciente. Então, a gente busca se alimentar de tudo que possa trazer consciência e amor para todos os seres, que são seres sencientes, mesmo aqueles que estão desencarnados, que são espíritos. Então, a consciência do alimento prânico é buscar realmente uma relação amorosa com seres encarnados e desencarnados e com todas as consciências, e aumentando essa qualidade. Eu vou esquecer uma parte, né? Porque acaba que uma frase é mais complexa. Como eu não sou tradutora oficial, eu às vezes preciso de um tempinho, mas agradeço. A frase é perfeita, não dá para traduzir
Se eu esquecer, você me traz algum ponto depois, tá? But what she's adding is that nourishment has always to come from a source of love. So seeking to nourish ourselves with everything and anything that comes from love. So trying not to harm anyone through the act of nourishing ourselves, being that food or being that the way we live or being our lifestyle in general. So seeking to do that from love. Acredito que em resumo seria isso, mas você vai me falando se eu for esquecendo pontos cruciais e quiser até falar frases mais curtinhas, eu consigo traduzir tudo. Perfeito. E da mesma forma, a gente deve buscar se relacionar com as pessoas que são presentes, né? Porque a gente não escolhe com quem a gente vai se relacionar. É a grande consciência de Shiva, é a providência divina. Os encontros, eles sempre são inesperados, eles sempre acontecem, não porque a gente está buscando se relacionar com uma pessoa de uma forma ou de outra, mas porque elas chegam na nossa vida como presentes. So people come to our lives as gifts, and we not necessarily were able to choose who we are having a relationship with, being that a loving relationship or being that friends or friendship or family. They all come as a gift, and they are a divine presence, and we learn from them too. Então, eu acredito que quando a gente se abre para a consciência de que a gente está sendo presenteado através das relações, a gente tem que se perguntar como fazer da melhor forma esse relacionamento se transformar em algo muito melhor do que isso que eu já recebi, como uma forma de honrar o divino, como uma forma de honrar Shiva e toda a consciência da criação e da destruição também, porque nada é permanente, tudo é impermanente no mundo que a gente vive. Então, isso também vai acabar, né? E a consciência de que a gente tem pouco tempo com cada pessoa que cruza o nosso caminho, com cada ser, porque trocar um olhar com um cachorro, com um gato, com um animal, é algo muito grandioso, assim, vibracionalmente, e faz com que o seu coração se expanda muito se você está na consciência certa, que é aproveitar todos os encontros. So if we are in the conscience that every moment, every relationship is an opportunity, and it's temporary, it won't be there forever, we can then really honor the conscience of the divine, and we can honor it being that a relationship with a pet, a friend, a loving one, in nature in general, even Shiva. So once we honor that as a divine gift, we then can really open up to that type of conscious. E a grande sacada, só para finalizar, é entender que é você realizando, é você amando, é você dando o melhor, é você gerando a transformação, é você não esperando absolutamente nada em troca. Essa é a ação que te edifica, que te eleva, que te ilumina e que te alimenta. O alimento, na verdade, está no serviço, na doação, na entrega, no fazer sem esperar absolutamente nada. Ter a consciência de que o outro pode não estar entendendo, mas você está fazendo o seu melhor. And the turning point is to actually understand and see that you yourself have that responsibility. So there's a responsibility to honor that. And then through that, you can actually elevate yourself and you can feed yourself through all of your actions, being those actions helping someone or being those actions living the way you do. So through that, you can feed yourself through relationships, through what you do, through all your daily habits, daily routine as well. Deixa eu te perguntar, você prefere que eu fale em inglês ou fale em português também para as pessoas que são brasileiras e você traduz? Tem pessoas... Tanto faz, querida. A única coisa que eu vou pedir é que você fale frases mais curtas, porque senão eu vou esquecendo, né?
todo o conteúdo e às vezes eu esqueço pontos que podem ser cruciais. Se você preferir falar inglês, eu posso traduzir para português, tanto faz também. Então vou falar em português, aí você traduz. Que eu vi que tem uma galerinha que a gente conhece, brasileiros. E é bem isso, eu acho que o grande diferencial dessa consciência é da gente mudar essa visão que a gente tem de se alimentar, de só pegar, né? Pegar algo para si, para se beneficiar de algo, e não o que eu devolvo, né? Não, a gente não pensa no retorno, quando a gente pensa numa visão de Posso alimentação. traduzir essa frase? Só para não esquecer, porque eu acho ela bem importante. So the key would be to understand nourishment as not something that you just take. So we always think of nourishment as something that we're taking for ourselves. And the giving part is also important. So the giving back is also important. Acho que ainda sim, que a visão atrasada, vamos pensar assim, né, mais densa, que a gente nunca pensa, né, o que a gente está doando para o outro nas trocas, né, nessa troca de olhar, nessa troca de carinho, de afeto com um bichinho, com uma pessoa, a gente está sempre, a grande maioria das pessoas está sempre só desejando algo do outro, mas pouco se preocupando com o que eu estou oferecendo para o outro na troca, né? So most people won't be too concerned about giving back. So we're always thinking about what can we get from this moment, from this relationship, from this action. And if we really look into how can we give back, being that a pet or a person, that would be the new paradigm of nutrition or of nourishment. E eu vou dar um exemplo. A gente acabou de chegar, também estava na rua fazendo umas coisinhas e a gente cruzou com um artista que na verdade era o filho desse artesão do Nepal, e a gente se encantou pelas obras que são feitas à mão de artes tibetanas, né, budistas. So he's giving an example. So both of them just arrived in Portugal, and they were walking on the street and they found this artist that works with Tibetan art, and he found his art very amazing. E é muito delicado, perfeito, sim, é mesmo imperfeito, porque na verdade é feito à mão, então não é perfeito, mas a gente consegue identificar a vibração de quem fez, e é o filho desse cara que está no Nepal, né, ele está ajudando o pai dele, e ele ficou super feliz só da gente conhecer aquele tipo de arte, falou, nossa, só de ver pessoas, porque é muito difícil vender esse tipo de arte aqui, onde a gente estava, no centro de Portugal, e só de ver pessoas que conhecem, reconhecem o que ele faz, já é muito importante para ele, para mim, estou muito feliz. E, igualmente, quando a gente está com essa consciência expandida no Prana, que eu vejo esse Prana como justamente essa rede, né, que conecta, né, essa rede sutil que conecta essas energias, né, que podem estar espalhadas pelo mundo. Uma pergunta só para eu tirar a dúvida. Quem está em Portugal é o pai ou é o filho? É o filho. O filho só está vendendo a arte. O pai mora, acho que pelo jeito está no Nepal, eles são do Nepal, mas o filho mora aqui e o pai está lá, ele está ajudando o pai aqui. Okay, so he's saying that this guy, the young guy that is selling the art in Portugal, he has a dad in Nepal, and he's helping his dad through selling this art. And what he found amazing about it is because you can actually look at the art and it is perfectly imperfect. So you can actually grasp the energy from the person that is producing the art. And just for this guy that is selling this art in Portugal, that is not very recognized as something, big or important in Portugal, for him to understand that this art is big, and for both of them, Alan, to see it and to recognize it and say that it looks beautiful, that's already feeding as well. Então, da mesma forma, para essa pessoa ver isso, ele se alimentou, ele ficou, né, de fato, alimentado com essa vibração que a gente, de fato, conhece aqueles elementos, gosta muito, enfim, honra aquilo, né, da mesma forma que a gente reconhece vários outros elementos energéticos, e também poder
contribuir para esse artista que provavelmente vive uma vida difícil, simples, que vive só dessa arte, e que cada quadro daquele demora às vezes 2 meses para pintar, porque é muito detalhe. E ao mesmo tempo, quando cada vez que você... E isso fica impresso, né, impregnado. Então, toda vez que você olha aquele quadro, não é só uma pintura bonita. Toda vez que você se conectar com aquilo, você, através dessa consciência, consegue se alimentar de todo esse contexto, não só de uma pintura bonita. É um contexto energético que você, toda vez que você olhar para aquilo, você vai se alimentar, né? É um alimento, né? My dog. Anyway, and he's saying that, sorry, just waiting on my dog. Yeah, he went out. So he's just saying that what was interesting about this art and this artist is that when you look at it, you can actually absorb the whole energetic context behind it. So this guy that is selling it in Portugal, there's a connection from that guy with the art and from both of them that saw the art now in Portugal and found it beautiful. And once you have that art, when you have it for you and you had this relationship with the person that sold it to you or that produced it to you, then you can actually not just feed from the act that it's a beautiful art, but from the whole context behind the production and the art itself. So it has a story behind it. Saber que a gente está podendo contribuir para uma pessoa também que vive disso, né? E que acredita. Então, eu sinto, né? Vejo que essa questão prânica, né? Do prana é muito mais essa rede sutil que conecta todos os seres e que a gente consegue, de forma interligada, mesmo sem saber, estar constantemente entregando e absorvendo dessa rede, que é como se cada um coloca um pouquinho lá e não necessariamente eu sei quem que vai se beneficiar daquilo. Eu coloco o meu e o outro coloca um pouco do outro, e quando a gente está nessa sincronia, é como essa rede divina que todos podem se beneficiar e se nutrir constantemente, em qualquer lugar, qualquer situação. So Alan sees Prana as a network, a very subtle network of energy that we give energy and we receive energy. Not necessarily we know exactly who's giving you energy, but we're always connected through that network. And the example of the art, he's saying that through supporting the person that produced it, through buying the art from this young guy that is in Portugal, he's not only supporting him, but he's also supporting the whole network behind it. And if you have it, not just for the financial value of it, but if you have it, you're also nurturing someone through the actual energy of the artwork. And for everyone that was in the previous session, for example, we're talking about art with Tatiana. So we know what we're saying, right? So yeah, thank you. E quando a gente fala de relacionamento, hoje a gente vê que as pessoas, elas usam muito uma energia mental, né? Tanto para a escolha da pessoa que você quer se relacionar, se ela já tem uma faculdade, se ela tem alguma coisa já conquistada na vida, toda essa questão material, como também as estratégias, né, para se relacionar, voltadas muito para agarrar, pegar para mim, né, alguém. Yeah, so what No's sharing that is also an important point, I think, is that we tend to choose who we are relating or having a relationship with based on the mental decision. So sometimes we think about how much that person makes in terms of money and what she's studied and etc. All of those aspects will play into it. But in the end, there's also... Ah, perdão, eu esqueci a segunda parte, agora que eu me lembrei. Você falou a primeira parte do mental e a segunda parte era do... Que as pessoas usam elas escolhem, né, a partir da mente, eu quero uma pessoa alta ou baixa, que tenha essas características, que tenha tanto de dinheiro ou que já tenha estudado, enfim.
Elas E além pensam dessa dessa parte. forma Para o benefício próprio, né? e também, depois que eu entendo que aquela pessoa é interessante, eu crio uma estratégia de conquista para ter ela só para mim. Tá, essa parte eu esqueci, gratidão. And then once we actually perceive and understand that this person is interesting for me as a possession, we then think about a strategy to acquire that person, to have it as your possession for me. So you have that saying, I want that person for me. So that's the second point as well, in terms of decision on how to have a relationship with someone. Posso... Isso é muito triste. É muito triste porque a gente percebe que as pessoas nunca entraram em contato com o amor. Porque ninguém que alguma vez na vida tiver experienciado o amor vai optar por esse caminho. Então, a gente vê uma sociedade totalmente adoecida por falta de amor. As escolhas não são mais pela inteligência do coração. Elas não têm verdade. As pessoas buscam muito uma ideia das coisas, pouca experiência real. And they're now saying that people don't make decisions based on the intelligence of love anymore. So that's very, very sad, because we have a society that bases its decisions on other things, other aspects that not necessarily are more important. So it's sad to see a society like that. E se você conhece o amor, você confia no amor. É uma energia tão poderosa para transformação, que você não precisa de estratégia. Ela é a energia mais alta de toda a consciência, de todo o poder. Então, quando você entrega isso, você é um canal dessa energia, você é verdade, você é honestidade, você realmente entrega esse amor, não tem como o outro que sente não te devolver. Porque a própria energia ela é tão repleta, né? Ela é tão completa que o outro fica expandido e precisa te devolver. Então, ele sempre vai lembrar do bem que você fez, ele sempre vai lembrar do como foi bom estar dentro desta vibração. E então as pessoas precisam confiar no amor, porque o amor ele é extraordinário. As pessoas costumam ter medo do amor, elas têm medo de amar, elas têm medo de sofrer, e não existe sofrer no amor. And I was saying that we must trust love, and it's very sad to see people not trusting love. And once you make decisions or you live your life based on love, you don't need a strategy. And when you base your life on love, you don't have to fear anything. And basically, you just have to understand that living through love is a strategy in itself, perhaps, I guess. Sim. Os relacionamentos não são materiais, eles são um caminho para que a gente possa realmente se iluminar, se edificar. E o ato sexual, ele é uma troca de uma energia que precisa existir dentro de ambos, né? Você tem que ter um acordo de viver essa experiência, de inclusive morrer nessa experiência, nesse ato. Sua entrega tem que ser tão absoluta que você pode entender que ela significa a morte. E ela significa a morte porque é a morte do ego, né? Então, a experiência desse relacionamento, nessa relação que a gente troca todas essas energias através do fluido, dos fluidos, do toque, de uma série de coisas, do fazer o bem, de se edificar, de ajudar o outro a se edificar, de um ajudar o outro a encontrar um caminho do que significa humanidade, ser humano, o diferencial de ser humano, né? Que é esse lugar altruísta de você conseguir realmente elevar, criar, ter a arte, confiar, ter a fé, rezar, mantrar. Um animal, ele tem tudo isso, mas ele não pode mantrar, ele não pode cantar, ele não pode
criar nada, ele não pode colocar a arte dele, ele não pode manifestar muitas outras coisas que nós, seres humanos, podemos, por conta dessa experiência que agora está nas nossas mãos, de ser vivida. E é muito, muito, muito realizador, é o verdadeiro alimento, a gente poder realmente ir para a direção do que significa ser humano. Vou tentar traduzir tudo, com certeza eu vou esquecer uma parte, mas vamos lá. And so she's also saying that what's interesting, there's a big difference between animals and humans, is that we can create. We can use our power, our energy to create, which is different from animals. They'll definitely live in connection, but they won't have what we humans have. They can't really sing mantras. They can't really have this type of relationship with the divine that we do, very focused relationship that we can have. And even in terms of like a relationship with a loved one, through sexual relationships, we can also focus that energy. We can also use that energy towards love and have it as a source of creating things as well. And through that person, the second person that you're having a relationship with, you can help her and help yourself elevate. So you can use that energy for that purpose as well. And that's also nourishment. Se eu esquecer alguma coisa, você me fala, Amor, que é bastante coisa, é difícil de lembrar tudo para traduzir. Está bem resumido. Não é porque quando são frases muito longas. É excelente. E eu sinto que nós não precisamos ter medo de ser traídos. Quando nos tornamos alimentos para as pessoas, quando a gente realmente entrega o nosso máximo, a gente é verdade, a gente é consciência, a gente é amor, não tem como o outro te fazer mal, não tem por que você se defender. Ele entende que você está ali para ajudá-lo, a compreendê-lo, a aceitá-lo da forma como ele é. E você está disposto a fazer um caminho diferente, um caminho que poucos trilharam, mas que todos querem, né? Então, a gente tem que confiar nessa nova forma de se relacionar. A gente tem que se tornar seres melhores, né? A gente não pode trair alguém que está do nosso lado, roubar alguém que está junto da gente. A gente realmente tem que ter uma ética que não é moral, mas tem uma relação muito maior com esse lugar de elevação que preenche. É muito bom você se edificar, é muito bom você se melhorar, você saber, só você saber que você está fazendo o seu melhor todos os dias, que você está fazendo um pouco mais, né? E não desistir de você. Se abraçar, se dar o colo, não desistir de conseguir chegar nesse lugar realmente de potencial, que é esse lugar de conseguir, através desse modelo que a gente tem das divindades, se aproximar disso o máximo que a gente puder, porque esse é o grande objetivo da encarnação. E essa é a única realização, é o único prazer real, que é um prazer da alma, que está muito acima do que as pessoas entendem como prazer. So the first point that she made, which is very important, is that once we're living through this, we don't have to be afraid to be betrayed or to be cheated on once we're living on this type of lifestyle and this connection through love. And we also will seek to abide to that as a person within a relationship with someone else, not to betray, not to cheat, and focusing also on the aspect that we are living this life through a connection that is much higher. And tentar lembrar mais alguns pontos. Consegue me lembrar a segunda parte que você falou, que eu gravei a primeira e depois a segunda, como são muitas frases, eu vou me perdendo. Se conseguisse falar 2 frases por vez, eu consigo traduzir tudo, sem problema. Tá bem difícil, porque eu nem sei o que eu falei já. Você vai fazendo os downloads, né? Eu super entendo, mas aí às vezes para o inglês a gente vai deixando os downloads e vai ficando. Nem arrisco. A questão é que nós precisamos
tentar se aproximar do divino, porque a ideia, na verdade, das escrituras, a ideia da gente poder ter, né, essa representação através dessas divindades, é a gente entender o caminho de volta, assim, que possa nos gerar toda essa realização verdadeira do que é prazer, porque o divino não está julgando o que a gente está fazendo, mas ele está entregando para a gente todas as possibilidades da gente se realizar, né? E essa realização aqui, mesmo em Kali Yuga. And then she's also saying that within what we're living now in Kali Yuga, so we can actually realize our path and through the divine, and understand that we have so many ways of fulfilling what is the actual pleasure of life, which not necessarily is connected to what is carnal. So like there's so much that we can look towards, which is divine, and all the paths that we can go through using all of the steps that have been left for us through the inscriptions and all of the other entities that are there too. Então, só para fechar, a gente tem que parar de resistir às escrituras. Nós estamos num momento também de muita aversão aos professores, aos gurus, aos sábios. A gente tem uma arrogância de achar que a gente já sabe tudo, né? E tem uma fala que sustenta isso. Então, a gente tem que ter uma humildade para entender que aquilo que a gente recebe das escrituras é um alimento, porque nos faz realmente um bem no sentido da gente entender o caminho e a gente entender a edificação, a ação correta. A ação correta é algo assim muito maravilhoso para o nosso alimento como espírito. Nós estamos aqui realmente para edificar e evoluir. Então, quando a gente recebe isso de forma pura, através das escrituras, que a gente recebe através de um guru realizado, né, de um mestre que realmente se realizou, isso é tão grandioso, é tão superior a toda essa nossa tentativa de saber. And then we have a tendency to think that we know everything, and then we avoid what's been taught by gurus or by other masters or by even the actual scriptures. And once we actually understand that if we use that, we can go through a path that makes more sense and that we can elevate ourselves through those actions, through living through the scriptures, following the path that the other people that have ascended have followed, we do achieve better results in life. E nós só recebemos quando a gente está no alinhamento correto. A gente precisa ter uma humildade de reconhecer que a gente não sabe. A gente tem que ter uma humildade de reconhecer que existem muitas coisas já realizadas, né, nesse planeta, e que a nossa mente só tem a capacidade de duvidar e de rejeitar, mas que se a gente não se abrir para a possibilidade, como viver sem comida, né, viver 500 anos ou muito mais, se a gente não tiver humildade para isso, uma humildade que a gente só atinge até com um certo nível de entendimento das coisas, porque a simplicidade só existe depois de você ter resolvido uma complexidade. Quando você abre mão da arrogância, né, e você começa a compreender as coisas. Então, as escrituras, elas estão ali para quem está realmente disposto a aceitar esse presente, né? Então, os mantras, todo o caminho da espiritualidade, que está muito relacionada também com esse alimento da alma, que é o que a gente veio buscar. Eu anotei algumas palavras que talvez agora me ajudem a traduzir melhor. Bom, yes, so there are lots of things that our mind has a tendency of doubting or even rejecting. And for example, within this circle that we are right now,
perhaps living without food or very little food, or living 500 years. And only when we're really humble and we look into that with a different perspective, and once we've lived through what's very complex and we understand that simplicity only comes once we go through what's complex, we can see that there are many possibilities that we actually doubt or reject and that they are there. And then through the mantras, through the scriptures, that we can actually reach that point of being humble and seeing that there's much more that we still have to perceive. Toda ignorância significa resistência. Então, quando a gente está resistente a ouvir alguém, a entender o que o outro pensa, a receber um ensinamento de uma outra tradição que não a sua, é porque nós não temos tanta certeza do que a gente acredita, né? Você não quer ouvir sobre Deus, então você não é tão cético assim. Existe isso, toda a resistência a alguma coisa é uma dúvida também, relacionada ao caminho que eu estou escolhendo. Porque quando a gente sabe, a gente é relaxado, a gente é tranquilo. Não precisa nem ter razão, não precisa que o outro saiba como a gente sabe, e a gente não entra em luta. Então, é muito importante a abertura porque nós temos que partir do princípio que não sabemos as coisas, e que podemos estar enganados, enfim, e que tudo pode ser modificado, transformado e revelado, né? Nas relações, ouvir alguém, permitir esse espaço do sair das suas convicções, das suas crenças, das suas resistências, é muito importante. Por mais que a gente possa estar doando o tempo inteiro, nós também estamos recebendo o tempo inteiro. E a grande mágica do receber é o caminho do doar. Ouvir alguém é uma doação, mas é também receber muito. Então, a gente nunca está fazendo só uma coisa. A motivação é desinteressada, mas o ganho que a gente tem é imensurável. Então, acho que isso resume relacionamento para mim e alimentação prânica. Ah, legal. And No also added that once we ignore something, once there's ignorance, there's also resistance. So every resistance for her is also a doubt. So if you resist listening to someone's point of view, if you resist a teaching from perhaps a different tradition, if you resist listening to a different point of view from someone or a different understanding, there is a doubt behind that. And once you actually give in to that and you are humble enough, you don't have to be correct. You don't have to be right all the time. And you also begin from the principle that we don't know everything nor anything. So that would be the first principle. And she sees that as something that is always behind relationships. And we're always giving and we're always receiving. Even if we think that we're always just giving, we're always also receiving all the time. And listening to someone is both giving and both receiving. And that's her point of view on what relationships are. E só, desculpa, lembrei de uma coisa mais bem importante: nós não somos donos do dinheiro, nós somos administradores dessa energia que se materializa na forma do dinheiro. Como administradores, comprar hoje a arte do artista que realmente a gente vê, né, amor e muita entrega, porque escolher o caminho do amor também é escolher fazer o que se ama, fazer o que se acredita, né? Então, é administrar um recurso que não é nosso, né? Ele chega para a gente para que a gente possa realmente fazer o melhor com isso. As pessoas lutam muito contra a escassez, com muito medo
de gastar dinheiro e com muito medo de viver a vida por causa do dinheiro. Existe muita negação de vida por causa do dinheiro. E o dinheiro, se ele for bem administrado através da inteligência do coração, ele é uma fonte infinita. De onde ele vem é uma fonte infinita. Então, abundância e prosperidade está muito relacionado a desapego material e uma boa administração desse recurso. Poder fazer chegar para os lugares que realmente precisa chegar, né? Para esses agricultores familiares, para esses artistas, para as pessoas que estão bem motivadas, que estão querendo transformar, que têm algo a dizer, é poder fazer com que esse recurso realmente sustente essa nova consciência. Eu acredito que neste momento planetário, as pessoas só estarão prósperas de fato se elas compreenderem isso. And she wanted to add something about the power of money. And she said that nowadays, people will only be abundant if they understand that we don't own money. We only manage it. So money is not ours. It's just something that we should be managing. And for example, she's thinking of that because of the artist earlier that they bought the art from. And she's saying that you have to do your best with your money, the money that you have, and then do what you believe through it and with it, and do what you love as well. So giving the money to that artist, for example, is supporting his work and supporting what he believes and what he loves. And then giving money to the people that are actually doing the transformation nowadays, for example, farmers or artists, is a way of recognizing that. And money is an infinite source of actually just transforming the world. And then abundance is to actually not be attached to what you have, is and not be attached to your resources, and giving it to the right people and for the right purpose too. Thank you. Parvati, Shivaji, querem agregar? Do you want to say anything about the question, the whole thing about perhaps energy healing through being a couple, or, you know, the topic? Hey everyone, namaste. I want to share that as I see this, God or the Great Spirit and love and Prana are the same things. We're just using different words different words for this consciousness. And I don't see ourselves, all the beings are, we are not separate from this. It's not have the consciousness of God and love and Prana in one place, and we are different. We are all, yes, we are it. I am Prana, I am love, I am God, you are, and also. And I think it's really, really beautiful, this group here, that we can share this love and that we are all in the same path. And for me, Eva, yes, is a big hope that this planet will change a lot and to the right direction, no? To the direction that we all want to see the world. I totally believe that before everybody was here, nourishment themselves with Prana, and that nobody was needing a solid food to eat.
I want to say a lot of stuff and I forget everything. And about yes, I think we can all agree that when we give a hug is better than any meal in the world. Like a really good hug, no, this is nourishment, and you can experience it with your loved one and with your kids, with your compañeros, with a planet, with an animal, with a tree, Friends. with a friend. I think, I don't know, for me, when we start this pranic lifestyle, I remember to go to the forest, for example, and give a hug to a tree. I can't believe how much strong it was. I was just can't believe, and I think it's so amazing that we're doing this way, because we can go back to our real roots and to feel our real connection that is always there, no, with the terra, with the earth, with the air, with the sky, and in the moment that we just give a bit of place to this kind of nourishment, and we put the food outside, and it's amazing. It's just amazing, and I'm just happy to be here. I'm happy to know everybody, and for me, it's clearly that our love, my love with Shivaji, was taking us to, yes, to this amazing place that we can do this together, and yes, love is everything. Well, I want to share that some stuff about to be a couple and this pranic lifestyle. First, that I think I know, I see that from the moment we get in touch, our life become strongly expanding. It's like was a lot of stuff, a lot of qualities inside of us just will evolve if we are together. I feel the presence of Parvati in my life when I have 16 years in a meditation, because this year I begin to meditate and with the Zen Buddhism, and was super strong this meditation for me, that until this moment I was really young, but I was with I was moving, was a movement inside of me would never stop. And in this, from this day, my soul stay in peace, because I received the presence of her and this information that when I will meet her, all this question inside of me will be resolved. So for me it was amazing, the power of love and the power of the belief in love. After I understand that I must do a lot of work on compassion, a lot of work on love and listen and recognize the other. So from 16, I was all my life preparing for this encounter. I go, ¿cómo se dice 13? 13. 13 years searching for her all around the world, for the ones that don't know. Was 22 countries and 2 continents with this feeling, because in one of the meditation I received that she's not in Argentina and this is the place I was living. So I decided to go and search for her, because I know in a moment we will meet, and for sure, but I want to do something about this happen, because was strong for me, was a realization. So I go to search for her, take 13 years. When I arrived here to Brazil, to the Chapada dos Veadeiros, that is an amazing place. Even Osho was sending people to live here, because it's a huge vortex of evolution. So it's not a, how you say, Coincidence. it's not a coincidence that meet her here. She was coming here to Brazil, and because she was working with medicines too, with sacred medicines. So the Holy Spirit was preparing us and teaching us and challenge us with many situations in life.
And what can I say? That my soul for the first time was beating for the first time with the love I was have this vision so many years before. So when we meet, we just can't stop this love. Was amazing. Was amazing because don't was in the best circumstance to be together. Was a lot of obstacles in the middle, a lot of situation, and we see we just can't stop this love. Take the power, the control of everything, and it's really beautiful because most part of the time when I talk about love with people, the people begin to tell me stuff like, "I want a love, she will be like this or he will be like this," and we have a lot of qualities on the person we want, and in the end, looks like we go to buy something in the supermarket, you know. These have all the qualities will satisfy me as a consumer, and his love is not like this. I will tell you guys one experience I have when I was really young, when I was like 20, and I was with a girl that she was a painter, and all my life I love to paint. But from the moment I begin to be with this girl, I stopped to paint. See, so all these qualities sometimes we think the other must to have to be with us. It just comes from our limitations, for our patterns, from a Hollywood movie, for our parents, from a negative experience. So it's not good to think about how the other must to be with me. You know, it's love is a place of freedom. It's not a place to. I see a lot of couple and friends that they don't say a specific words in front of the other because the other don't like. So it's not this is for me. It's not this is not love because the other must to be wherever who is, and I will be complete happy to be with. See, um, and what can I say about nourishment? That yes, when you are in love, you don't think about food because you are full of feeding, how you say, full of nourishment, you know. And I find this wonderful that when you make love, you you give up all this limitation. And I think to make love is a beautiful way, it's a beautiful path to understand how much transcending being we are. See, and it's wonderful. I love as a practice because when you, and it's the same with food, there is a connection too, no? When you love somebody, you will don't take the body and the life of the other to satisfy what your emptiness. See, because most part of the people is searching for somebody to will feed this lack of unhappiness, this lack of love we feel. This is not way. Will come just toxic people like this. See, so when I begin to be with Parvati, I realize how is her body, how she like to be touched, how how to learn to listen to her when we are making love. What is the direction I must to take for explore together this level of orgasm that is amazing. What we have to learn there. Um, and I feel that the love to love someone to be open to the other, complete open. No, not just open to the stuff we will like to the other. I mean, complete open to the other, be wherever and he or she is, to accept, aceitar, how you say? Accept, Accept. and with all your heart, who the other is a wonderful way to after we learn this, we can do this in every aspect of our life. When you go to eat, don't go and then put this food just in your mouth. Remember that somebody go to pick this for you before. Remember that this food make a long way to the supermarket. And remember that all the beings and
people, and they are involved in this food we eat, the sun and the water, the air. There's a really magic. And I think Nabiha used to talk about this. They're not just to be consumer, to connect. It's about connection. It's not about consume. And that is love for me. It is something that you give and you feel your heart full. And you just can't explain how. I just give this, and it's endless here on me. Yeah. So for me, meet Parvati and go together. We meet Shiva together. We recognize our gurus and master together. Was I can say that I learned a lot in this travel and all these countries I traveled, because I was already in my spiritual journey. But from the moment I meet her, I can explain, was so fast and so strong. Like I think in 1 week with her, I was learning more than all these years traveling. And it's not a metaphor. It was exactly like this. And I'm really grateful. I'm really open to continue learning and this love, because what is amazing about love? Like I meet her like very different like she is now. We go and this transformation together. It was so intense, this transformation, and beautiful, that we don't have another possibility than surrender. It's exactly what we are doing here. We are feeling this amazing energy rising up. Our body, our mind have some resistance, but we just surrender and we go up together in this experience. To don't touch this food, and we will feed in ourselves from love. Thank you so much. Posso só complementar rapidinho uma coisinha que eu pensei aqui? Eu vou falar em português, acho que vai ser mais fácil eu mesmo traduzir, porque aí eu consigo seguir o raciocínio. Pode ser. E dessa mesma forma que, pensando nisso que a gente falou hoje, e do relacionamento, e como essa conexão com o alimento, né? Eu acho que eu sinto como quase se fosse, a gente só tivesse a bênção de receber esse estado de poder ter um relacionamento realmente nutritivo, né, de troca, e poder realmente ter essa relação com os alimentos, com tudo isso, quando a gente, de fato, integra a consciência de ser esta fonte de energia, né? Quando a gente consegue se nutrir, e essa nutrição, essa autonutrição transborda. E esse autoamor realmente é algo que naturalmente expande para o externo, e só neste lugar, como se só quando você integra essa consciência que você pode receber a bênção de atrair uma parceira ou um parceiro compatível com isso, que pode realmente te retroalimentar, que você pode realmente se alimentar de tudo isso que a gente está falando, inclusive dos alimentos, nessa outra esfera, né? Não só como nutrientes e comida, como tudo isso, né? Entendendo a importância que foi aquilo, ter passado por um processo sem violência, sem agrotóxicos, com pessoas dedicadas, com devoção, enfim, com água pura, com ar e com cuidado, tal. Porque num outro lugar, até então, nesse lugar de consumo, né? Só pensando numa esfera mais limitada, você só recebe aquilo, que é limitado também, né? Você recebe só o nutriente, você não recebe a vibração do nutriente. So I'm gonna try to translate myself because it's easier. So just to add to all of this that we were talking about, with this parallel that everybody said about food and also relationships, what I truly feel is like it's almost like you only get the blessing of receiving such a state of relationship or such consciousness about what you eat and what you get from everything, from the elements, natural elements, food. Once you understand truly and integrate this consciousness of how you nourish yourself first,
of when you become that infinite source of love and prosperity that flows through you and automatically spreads out and pours out as a fountain. When you yourself can be the pure love, that pure consciousness, that it's why we chant to Shiva, because we want to become the same source of compassion and love, endless love and pureness of heart. It's when we begin to be blessed with having a relationship that gives us back, but not before the time when we only want to consume people, consume food, consume elements, the nutrients, the iron, magnesium, everything. But so when we are still in the search of consuming things, we only get what we are searching for, that limited experience, not the vibration of how the food was planted, what were those people doing, how those people were really, when they were planting, seeding, and harvesting, if they were happy or not, if they were being explored or not, if the animals were being killed or not, if the water is pure, if the air is pure, if the conditions are all perfect to bring you all this energy. You only be able to connect and actually be nourished by all of this when you become that first, when you learn yourself how to be this love, this form of really being able to treat yourself good, to give yourself the respect and the good choices of really feeding yourself first, with this love, with this awareness, with this consciousness. And then when you feel like, okay, if I can die alone, doesn't matter. Now I'm in the perfect state that I don't need anybody to make me happy. Nobody else is going to make me happy because I'm already happy. No food is gonna make me satisfied because I'm already pleased. I'm already satisfied with everything. This food, of course, the food, the juices, the fruits, the air, everything, it's important for my body, but it's like, okay, now I understand that I don't need any of it. Then I start receiving this nourishment from the divine, from everything. And then when I feel like I don't need no relationships anymore, then I get married. And I say, oh my God, the last thing I wanted was to have a relationship. And then when I say that, the first thing that happens, as fast as I could even realize, now I have somebody. And when I see this, it's the perfect match, because I now don't have any more things that I have a checklist. Once I get rid of the checklist, it should be this high, like Shivaji said, right? I want somebody like this, like that, with this color, with this kind of money condition and everything. When I toss this, then I get the maximum experience, then I get the maximum quality. When I really say, okay, all I want is somebody, if I have to have somebody by my side, not for myself, but somebody with me, I hope it could be just somebody that doesn't, that can also know how to love themselves, can also really be somebody, a full person, a full spirit, and we both can be full together, not half, because this half doesn't work. It should be full, two full people, two complete spirits that really can connect to a bigger experience. And it's like the movement, because I'm a mover. So it's like I said, you can do like the same dance movement or whatever. I can do this. And this movement can be like a consuming movement, consuming of my energy, of my body. When I only do it to, okay, now I want to be fit. I want to have a nice
pecs and shoulders, and I want to be really have a nice body. Okay, you're going to get a nice body, but you're going to be consumed by it. Your energy is going to go all to that. You might have a cool body, but it's a limited experience. But once you said, okay, fuck the body, but all I want is enjoy this experience of moving my shoulders and my head. And when I say, okay, doesn't matter what else happened, I just want to feel good because I can move my shoulder. And this is the difference between you getting of you doing an exercise and actually feeding yourself through a physical activity or a dance routine or a dance practice or a yoga practice, because you can also do yoga like this. You can do yoga the fitness way, or you can do the yoga practice as a feeding practice. The main difference is going to be how you please yourself with what you have, with the movement that you're doing for yourself first. Okay, this is for me. And then whatever has to happen, it's going to happen. If I have to, if after that I get a cool body and I lose some weight, and okay, it's consequence of a whole integrated system of things working well with my breathing, my sense of awareness, my loving perspective, and for me to put pleasure first. Yeah, That's really good. Thank you. Thank you. Yeah, I was thinking about the expression that we have here in Brazil, as duas metades da laranja, né? The two halves of the oranges. And then instead of that, it could be like one orange and one apple, you know, so like two different fruits, and together you can make a fruit salad. But yeah, that's really nice. Thank you. Well, I wonder if anyone's got any questions or any comments that they want to make, any points for any of our brilliant guests. You can open up your mic if you like, or you can type it in the chat, whichever you prefer. I just wanted to say thank you. It was beautiful listening to you guys. And I really agree that, you know, you have to come whole together. You know, it's not the half and half doesn't work anymore, like you said. I like that. So, yeah, thank you for sharing. Thank you for sharing. That was nourishing. Yeah. Thank you, dear. Ok. A gente tem tempo, gente, que eu sei que a gente acabou, né? Fazendo quase 1h30 da conversa. A gente tinha falado da prática, será que dá tempo? Ou o que vocês acham? Se for apertado, não tem problema nenhum. A gente pode encerrar por aqui. É a gente fazer 10 minutinhos, assim, só para... Ok. Sounds good. So we're just going to do a bit of movement if you guys like, for anyone that wants to join in. So you'll be led by Alan and No. Yeah? Bem rapidinho, só para... Yeah, quick one. Yes. Just to flow a bit. That would be nice. Você prefere fazer como? Que você quer... Eu vou colocar uma musiquinha aqui, compartilhar com vocês na tela. Ok. A música e a gente... Deixa eu ver aqui rapidinho. Você quer que eu te faça co-host para você conseguir compartilhar? Vocês querem, o pessoal, de repente, fazer uns 2 minutinhos ir no banheiro, fazer um xixi? Boa ideia, vou sugerir. So if anyone wants to go to the bathroom ahead of that for just a minute, he's going to choose a song for us. So if anyone wants a breather, you can go ahead. Eu vou te fazer de co-host para você poder share, tá?
Pronto. Me avisa se consegue isso, tudo bem. Pronto. Espera aí, eu vou compartilhar aqui. A hora que todo mundo estiver de volta, me avisa, aí eu solto aqui. Tá, tem duas pessoas que se levantaram, então. E um monte de gente de câmera fechada, então quem foi de câmera fechada não vou saber. Gente, quanto brasileiro nessa call. Uhum. Tá faltando só a Mônica e pelo que eu vejo aqui, né? Que a Mônica desligou, saiu. Ele já voltou, falta só um. Mas... Pode mandar ver, Alan, já tá todo mundo aqui, tá? Yes, all set, guys. We're starting.
Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Shivaya. Prontinho. That Thank was you. awesome. That was so much fun. Thank you. Passou pouquinho, foram 5 minutos, falei 10. No, but that was really good. It was actually 15, but... Hi, thank you so much. Thank you. Thank you. That was so much fun. Yeah. That was so much Yes. fun. Yeah, that was fun. Yeah, love it. Thank Thank you so you. much. Very special. And yes, much love to you guys and have a wonderful stay in Portugal. Thank you. Thank you. Thank you. Gratidão, gente. Thank you, Parvati. Thank you, Shivaji. See you guys soon. Thank you. Ciao, everyone. Thank you. Love you guys. Bye. Love you. Bye.